the variations of anemia. In the last two tutorials, we learned about the anemia and its classification. Today, except the classification, some anemia also happens. Okay? So, from the first class, we learn about anemia, the definition, then the values of hemoglobin, symptoms of anemia, the effects of anemia and the consequences. Then, before we enter into the classification, we have to learn about the red cell indices and the normal value of the indices and some terms, that is the normocytic, microcytic, macrocytic, and hypochromic and normochromic. When the term of cytic used, it means the size of the cells. Normocytics, normal size, microcytics smaller than the normal, and macrocytics larger than the normal. And this size of the cell is denoted by the value of MCV. Then normochromic and hypochromic. Normochromic means the stain. It is stained in normally stained, and hypochromic means lesser stained than the normal. Then the classification. We classify the anemia according to the morphological features, then the etiology and the clinical classification. Under the morphological classification, we classify it as normochromic, normocytic, and the examples are hemorrhagic anemia, hemolytic anemia, and the aplastic anemia. Then under the hypochromic microcytic variation, here iron deficiency anemia and thalassemia. And macrocytic, megaloblastic anemia and pernicious anemia. Then the etiological classification. Under etiological, hemorrhagic anemia, hemolytic anemia, and the anemia due to impaired red blood cell production. And clinical classifications are mild, moderate, and severe anemia. Then the investigations of anemia and the special investigations for iron deficiency anemia. It is similar to the investigation of anemia. There is the importance given to the biochemical investigation, the iron profile. Next, the common type of anemia is this iron deficiency anemia. Then the megaloblastic anemia. About the megaloblastic anemia, we learned that the megaloblastic anemia happens due to the deficiency of some factors, that is vitamin B12, folic acid, or intrinsic factor of calcium. These are deficiency. Due to the deficiency, they are deficient in our body. Then the investigation of megaloblastic anemia. Today, first of all, we learn about the Pernicious anemia. Pernicious anemia under the variation of macrocytic anemia. In the megaloblastic anemia, we learned that the megaloblastic anemia. The megaloblastic anemia happens due to deficiency of some maturation factors. Due to deficiency of some maturation factor. Here a factor is intrinsic factor of calcium. This factor is deficient in our body, but in case of concentrate into the definition. The pernicious anemia, the anemia due to a failure of secretion of intrinsic factor of calcium by stomach. There is a failure of secretion of intrinsic factor of calcium by the stomach. We already learned the gastric glands from the gastrointestinal physiology. What are the gastric glands? First of all, the peptic cell
or the chief cell, then the parietal cell or the augmentic cell. So first of all, peptic cell or chief cell. Next, the parietal cell or the augmentic cell. Next one is mucus, next cell, then G cell, and the last one is enterochromaffin cell. These are the cells of the gastric gland. Okay. And what they secret? The peptic cell or the chief cell secretes pepsinogen. It's a kind of enzyme. Next, the parietal cell or augmentic cell secretes a hydrochloric acid and the intrinsic factor of Castle. This intrinsic factor of Castle is secreted from the parietal cell or the augmentic cell. The parietal cell is also known as augmentic cell, and intrinsic factor of Castle is secreted from this parietal cell or the augmentic cell. If there are any defect in this cell, intrinsic factor of Castle doesn't secrete it properly. So, the anemia due to a failure of secretion of intrinsic factor of Castle by stomach because of permanent atrophy. Atrophy means shrinkage of the cell. The shrinkage of the cell. The atrophy of the gastric mucous membrane. The shrinkage or atrophy of the gastric mucous membrane. This cell is defected due to this atrophy of the gastric membrane. Then what happens? Due to this failure of intrinsic factor of Castle secretion, it reduces the absorption of vitamin B12. Reduces the absorption of vitamin B12 because intrinsic factor of Castle is the important thing for the absorption of vitamin B12. Without the help of intrinsic factor of Castle, vitamin B12 doesn't absorb. So, this failure causes reduction in the absorption of vitamin B12. And vitamin B12 is a maturation factor for erythropoiesis. That means the proper production of RBC requires vitamin B12. So, the megaloblastic anemia due to the deficiency. There is a deficiency of vitamin B12 or folic acid or intrinsic factor of Castle. There is a deficiency. That means the body requirement doesn't fulfilled by the supplied amount. This is the cause of megaloblastic anemia. But in case of Pernicious anemia, there is factor of Castle. Due to this failure, there is reduced absorption of vitamin B12. So there is a difference between megaloblastic anemia and the pernicious anemia. Pernicious anemia is the anemia due to the failure of secretion of intrinsic factor of Castle. As a result, it reduces the absorption of vitamin B12. But in case of megaloblastic anemia, the cause is deficiency. Why this deficiency happens? Due to hookworm infestation or other kind of infection or dietary deficiency. These are the cause of megaloblastic anemia. But in case of pernicious anemia, the cause is atrophy of the stomach gland, so that the failure of the secretion of the intrinsic factor of Castle, as a result, reduce the absorption of vitamin B12. যদি আমরা আরো সহজ করে বলি তাহলে মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে এগুলা
কমে যাবে, ডেফিসিয়েন্সি হবে। ডেফিসিয়েন্সি যে কোনো কারণে হতে পারে, যদি আমরা খাবারের সাথে এই জিনিসগুলো কম খাই, অথবা যদি আমাদের লুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন হয়, আমরা খাচ্ছি কিন্তু লুকওয়ার্মটা নিয়ে নিচ্ছে, আমার বডি ঠিকমতো পাচ্ছে না, অথবা যে কোনো ধরনের ইনফেকশন যদি হয় আমার বডিতে, সেগুলোর কারণে এই জিনিসগুলো আমার ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে। আর পার্নিশিয়াস এনিমিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? পার্নিশিয়াস এনিমিয়ার ক্ষেত্রে ভিটামিন B12 প্রপারলি শরীরে আমি দিচ্ছি, আমি খাওয়ার মাধ্যমে। যেহেতু আমরা সবাই জানি যে ভিটামিন গুলা সাধারণত আমরা আমাদের ফুড হ্যাবিটের মাধ্যমে ইনটেক করি, এগুলো আমার বডিতে তৈরি হয় না, এক্সেপ্ট দ্য ভিটামিন ডি। ভিটামিন B12 আমরা খাই, বাহির থেকে আমাদেরকে খেতে হয়। তো আমরা ভিটামিন B12 ঠিক অ্যামাউন্টে খাচ্ছি, প্রপার অ্যামাউন্টে আমরা ইনটেক করছি, বাট ভিটামিন B12 যদি আমার শরীরে অ্যাবজর্ব না হয়, ব্লাডে না যায়, সেটা কাজ করতে পারবে না। এখন অ্যাবজর্পশনের জন্য আমার ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল লাগে, কিন্তু অ্যাট্রফি অফ দ্য স্টমাক এর কারণে কি হচ্ছে, আমার ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেলটা সিক্রেশনটা ফেলিয়ার হচ্ছে। প্যারাটাল সেল আর অক্সেন্টিক সেল থেকে যে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেলটা রিলিজ হওয়ার কথা অ্যাট্রফির কারণে, সেটা প্রপারলি রিলিজ হচ্ছে না, ফেলিওর হচ্ছে, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল থাকতেছে না। তখন আমি যতই ঠিক মতো ভিটামিন B12 খাই না কেন, সেটা অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না। আমার শরীরে ভিটামিন B12 এর পরিমাণ ঠিক আছে, কিন্তু ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেলের কারণে সেটা অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না, কোনো কাজে লাগছে না। তখন যে এনিমিয়া হচ্ছে সেটাকে বলছি পার্নিশিয়াস এনিমিয়া। আর আমার শরীরে ভিটামিন B12 কম, সেটার কারণে যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমার মেগালোপ্লাস্টিক এনিমিয়া। পার্নিশিয়াস এনিমিয়াতে ভিটামিন B12 ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাবজর্পশন করতে পারছি না ডিউ টু দ্য failure of the intrinsic factor of Gastric. Now come to the cause of pernicious anemia. It is due to the atrophy of the gastric mucosa. If there is any kind of atrophy, there is shrinkage of the cells of the gastric mucosa, it causes the pernicious anemia or gastrictomy. Gastrictomy means cut down the stomach. If the stomach is removed due to any cause, due to stomach cancer or peptic ulcer or any kind of complication, the gastrictomy done, it causes pernicious anemia. If the stomach doesn't present in our body, no cells, no intrinsic factor castle in our body, then the various intestinal lesions, some kind of intestinal lesion causes this failure of the secretion of intrinsic factor of castle. So the basic difference between the megaloblastic and pernicious anemia is megaloblastic anemia due to the deficiency of vitamin B12, folic acid or intrinsic factor of castle, but the pernicious anemia due to the decreased absorption of vitamin B12 due to the failure of the secretion of intrinsic factor of castle. So we conclude the definition. Anemia due to a failure of secretion of intrinsic factor of castle by stomach because of permanent atrophy of the gastric mucous membrane, resulting reduced absorption of vitamin B12. Remember, you have to look at the term of absorption, doesn't reabsorption. In case of renal physiology, we use the term reabsorption as because in the GIT, the absorption already occurs. So, in the renal physiology, we use the term reabsorption. So, pernicious anemia is due to a failure of secretion of intrinsic factor of castle by stomach. Failure of secretion of intrinsic factor of castle by stomach because of the permanent atrophy of the gastric mucous membrane. This failure happens due to the permanent atrophy of the gastric mucous membrane. So, what is the result? Resulting reduced absorption of vitamin B12. These are the definition of pernicious anemia. All my information is collected from the lovely madam's lecture. So, this is the definition of pernicious anemia, and these are the cause of pernicious anemia. Okay. So, there is a basic difference between the megaloblastic anemia and the pernicious anemia. Never confused with these two kind of definition. The megaloblastic anemia due to the deficiency of vitamin B12 and the pernicious anemia due to the reduced absorption of vitamin B12 as a
result of failure of the secretion of intrinsic factor of Castle. This failure of intrinsic factors of Castle reduces the absorption of vitamin B12. Now, next anemia, that is the aplastic anemia. These aplastic anemia are frequently asked in your Viva examination. So, the pernicious anemia is clear. Next, the aplastic anemia. Before go to the aplastic anemia, we have to learn something. What the blood cell produces, the site of blood cell production. What is the site of blood cell production? That is RBC, WBC, and platelet. What they produce? They produce in the red bone marrow. All these blood cell or the form elements. Blood has two parts. In the composition of blood, we already know the blood has two parts. First of all, the plasma. The amount of plasma is more than the form elements. Okay. The blood, when we learn about the composition, blood has plasma and blood cell. The blood cells are also known as formed elements. Formed elements of blood. What are the formed elements of blood? RBC, WBC, and platelet. What is the other name of RBC? It is thrombocyte. It is erythrocyte. Then WBC is leukocyte, and the platelet is thrombocyte. So the production of erythrocyte is known as erythropoiesis. Then production of leukocyte known as leukopoiesis. And thrombocyte is thrombopoiesis or megakaryopoiesis. Okay. Then these three processes happens in the red bone marrow. Always remember red bone marrow. The bone marrow has two classification, but these blood cells or the formed elements produced from the red bone marrow. So, if there is any defect in this red bone marrow, what happens? If there is any defect in this red bone marrow, these three kind of cell produced in the red bone marrow. So, if there is any defect in the red bone marrow, these processes are also hampered. যদি রেড বোন মেরুতে কোনো ধরনের ডিসঅর্ডার হয় তখন কি হবে? তখন এই erythropoiesis, leukopoiesis, thrombopoiesis or megakaryopoiesis এই জিনিসগুলা অবশ্যই হ্যাম্পার্ড হবে। তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারে রেড বোন মেরুতে? রেড বোন মেরুতে যদি হাইপোসেলুলারিটি হয়, রেড বোন মেরু নর্মাল যে সেলুলার লেভেল সেলুলারিটি সেটা যদি কমে যায়, তাহলে কি হবে? তাহলে অবশ্যই এই জিনিসগুলোর প্রোডাকশনও কমে যাবে। অথবা এপ্লাসিয়া, যদি সেল নাই থাকে রেড বোন মেরুতে, সেলগুলো অ্যাবসেন্সের পর্যায়ে চলে যায়। The aplasia of the bone marrow, that means the cellularity কমতে যদি এমন লেভেলে চলে আসে যে এখানে কোনো সেলের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না, তখন এটাকে বলা হচ্ছে aplasia of the bone marrow. যদি cellularity কমে যায়, if there is hypocellularity or if there is aplasia of the bone marrow, these are the disorders of the red bone marrow. So, if there is any disorder in the red bone marrow, these three processes are also disordered. That means if there is hypocellularity, these processes are also decreases and causes anemia. That's the term used for these all three elements. The anemia is denoted as aplastic
anemia because due to the deficiency of RBC. What we say? The main function of RBC, if there is decrease RBC, we termed it as anemia. Anemia. If there is decreasing WBC, what happens? WBC is the main element. If we say the only one function from the WBC, that is, it maintains our immunity. So decrease immunity. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের মেইনটেইন হয় WBC দিয়ে। WBC আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে মেইনটেইন করে। তাহলে ইমিউনিটি যদি কমে যায় কি হবে? প্রন টু ইনফেকশন। প্রন টু ইনফেকশন। ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেড়ে যাবে। যদি WBC কমে যায় সেক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং ইনফেকশনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তারপরে হলো প্লেটলেট। প্লেটলেটের যদি একটা সুবিধা বলি অথবা একটা কাজ বলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য স্টপেজ অফ ব্লিডিং। Stoppage of bleeding. That means it is related to the coagulation of blood. Coagulation of blood. Coagulation of blood. If platelet amount decreases, it increases bleeding tendency. Bleeding tendency কে বাড়িয়ে দিবে। তার মানে aplastic anemia এটা একটা uncommon. The aplastic anemia is a uncommon situation, but it is a very serious condition. It's uncommon. It happens in a ratio of অন্যান্য অ্যানিমিয়ার চেয়ে aplastic anemia ratio খুবই কম, but aplastic anemia তে কি হয়? এটা খুব একটা serious condition হয়। এখানে aplastic anemia is defined as pancytopenia. Pan মানে all kind of blood cells. Here, this pancytopenia means reduction in all three formed elements of blood. The pancytopenia denotes the reduction in all three formed elements. That means reduction in RBC, reduction in WBC, reduction in platelet. So, aplastic anemia is defined as pancytopenia due to disorder of red bone marrow. Due to disorder of red bone marrow. This is the definition of aplastic anemia. Aplastic anemia is defined as pancytopenia due to disorder of red bone marrow. Next the question arises, what is pancytopenia? Pancytopenia is the reduction in all three formed elements of blood. Next question is, what are the formed elements of blood? The formed elements of the blood are the cellular elements of the blood. That is the red blood cell, white blood cell, and platelet. Then the disorder of the red bone marrow. What happens in case of red bone marrow disorder? Either there is hypocellularity or aplasia of the bone marrow. Next, the clinical manifestation of marrow failure. What are the clinical manifestations? Due to marrow failure, what happens? Reduction in RBC. If the RBC reduced, it causes anemia. Then, if the WBC reduced, it causes infection. If the platelet reduced, it causes bleeding manifestation. So, the clinical manifestation of marrow failures are anemia due to decreased red blood cell, infection due to decreased white blood cell, and bleeding due to decreased platelet. Here the hypocellularity or aplasia occurs. Hypocellularity, that means there is a less cellularity in the bone marrow. So erythropoiesis is less, but there is no change in the cell size and cell size, shape or stain. So in case of aplastic anemia, the red blood cells are normocytic, normochromic. There is decrease in production, but there is no change in the morphology. Due to this hypocellularity of the red bone marrow, it causes decrease in the
production of the blood cells, but there is no change in the morphology. The morphology is normal. That is the size, shape, staining, whatever, all are normal. The RBC is normal in size shape, WBC is normal in size shape, and platelet is also normal in size shape, but the amount is decreased. The count is decreased in aplastic anemia. So RBCs are normocytic and normochromic. Okay. Then, what are the cause of this hypocellularity or aplasia of the bone marrow? The cause of hypocellularity or aplasia or the bone marrow disorders are if the patient is repeatedly exposed to X-ray or gamma ray. If the patient is repeatedly exposed to X-ray or gamma ray, this X-ray or gamma ray is harmful for our body. In case of diagnosis, we just calculate the benefit ratio. So we done the X-ray. Without X-ray, it doesn't diagnose a fracture or other condition in the body. But nowadays, the challenging coronavirus infection, the COVID-19, firstly affect in the lungs and causes pneumonia. It also diagnosed by the X-ray. But if the patient, if anyone go through the X-ray or gamma ray repeatedly, it is destroy the bone marrow cells and causes hypocellularity or aplasia. So repeated X-ray or gamma ray. Then the bacterial toxin. Some bacteria release some toxins that is harmful for the red bone marrow, and some viral infection also. As well as the viral infection. What are the viral infection? That is hepatitis, then human immunovirus. That means the HIV infection. This hepatitis or HIV infection also affect the bone marrow. Tuberculosis. Tuberculosis also a bacterial infection. Mycobacterium tuberculosis causes this tuberculosis. So repeated X-ray or gamma ray destroys our bone marrow, as well as bacterial toxins such as the tuberculosis, viral infections such as hepatitis or HIV infection, and some drugs, that is quinine, benzene, radium. These also affect our bone marrow. So these are the cause of bone marrow disorder. First of all, repeated X-ray or gamma ray, then bacterial toxin, the example is tuberculosis, then the viral toxin, the examples are hepatitis and HIV infection, and some drugs, quinine, benzene, etc. These are the cause of bone marrow disorder. So the aplastic anemia, definition of aplastic anemia is nothing. It is defined as pancytopenia due to disorder of the red bone marrow, as because the red bone marrow is the main site of blood cell production of formed elements of blood. So the pancytopenia, what is pancytopenia? The reduction in the all three formed elements, that is reduction in RBC, WBC or platelet. This is called pancytopenia. So aplastic anemia is defined as pancytopenia due to disorder of red bone marrow. This is the definition of aplastic anemia. In the Bible examination, next question comes as pancytopenia, what are the disorders of the red bone marrow and what are the cause of red bone marrow disorder. Next question is the clinical manifestations of the bone marrow failure. First of all, RBC, it is RBC causes anemia, decreased WBC, infection and bleeding. The manifestations are anemia, infection and bleeding. If you complete the answer, anemia due to decreased RBC, infection due to decreased white blood cells, and bleeding due to decreased platelet. And what about the cells? If the cells is normal, yes, the cells are normal. The morphology is normal, normocytic, normochromic. Okay. This is all about the aplastic anemia. This is all about the aplastic anemia. Okay. This is the basic. That is, the blood is divided into plasma, composed of plasma and blood cells or formed elements. These formed elements are nothing but the RBC, WBC and
platelet. RBC is also known as erythrocyte, WBC known as leukocyte, and platelet known as thrombocyte. If RBC production, the term is erythropoiesis, WBC leukopoiesis, thrombocyte thrombopoiesis or megakaryopoiesis, and all these production process are happens in red bone marrow. If there is any defect in the red bone marrow, all these production are affected and decrease RBC, decrease WBC, and decrease platelet. The main function of the RBC is blood color red due to this RBC, and it causes the transport of oxygen due to the hemoglobin. If there is deficiency of hemoglobin in RBC, we term as anemia. It is a clinical condition, not a disease. It is a clinical condition. If WBC count is less, the main function of WBC to maintain our immunity. So, if WBC less, our immunity is impaired. So, there's a human is prone to infection, and the platelet, the main function of platelet is coagulation of blood. If the platelet count is decreases, it increases the bleeding tendency. It's all about the aplastic anemia. Now come to the sickle cell anemia. The last topic of today's tutorial is the sickle cell anemia. Sickle cell hemoglobin S is present in sickle cell anemia. The sickle cell anemia is a hereditary hemoglobin defect. Hereditary hemoglobin defect. The hereditary means it is the hereditary meaning the বংশগতির কারণে হয়. That means the familial disorder বলতে পারি, যে ফ্যামিলি যদি কারো একজনের থাকে তার থেকে আসবে. হেরিডিটারি হলো এরকম. হেরিডিটারি টার্মটা আমরা সাধারণত বংশানুক্রমিক কোন অসুখ যদি হয় সেটাকে আমরা ডিনোট করি হেরিডিটারি হিসাবে. বংশ পরম্পরায় যে অসুখগুলা মানুষ পায় সেটাকে বলছি আমরা হেরিডিটারি. হেরিডিটারি হিমোগ্লোবিন ডিফেক্ট. হেরিডিটারি হিমোগ্লোবিন ডিফেক্ট, তার জন্ম থেকেই হিমোগ্লোবিনে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটাকে আমরা বলছি হেরিডিটারি হিমোগ্লোবিন ডিফেক্ট. দেন ডিফেক্ট ইন দা বিটা চেইন. আমরা সবাই জানি যে হিমোগ্লোবিন ইজ কম্পোজড অফ 2 alpha and 2 beta chain. In case of sickle cell anemia, the defect in the beta chain of the hemoglobin. Defect in the beta chain. You have to know that the defect occurs in the beta chain. In case of sickle cell anemia, defect in beta chain. It is a hereditary condition where hemoglobin is defected and the defect occurs in the beta chain of the hemoglobin. What happens in this beta chain? In the number 6 of beta chain, the glutamic acid is substituted by valine. Normally, in a normal individual, in the 6th number of beta chain, there is presence of glutamic acid. But in case of sickle cell anemia patient, the glutamic acid is substituted by valine. In the sickle cell anemia patient, this number 6 beta chain is formed with valine. Normally, glutamic acid formed by glutamic acid, but in case of sickle cell anemia patient, it replaced by valine. There is a presence of valine in the site of glutamic acid. Normally, glutamic acid থাকার কথা, সেক্ষেত্রে একজন sickle cell anemia পেশেন্টের ক্ষেত্রে valine থাকবে. glutamic acid এর পরিবর্তে valine থাকবে in the beta chain এর নাম্বার 6 পজিশনে. glutamic acid এর জায়গায় valine টা থাকবে. সো এখানে বিটা চেইনে ডিফেক্ট হবে. নরমালি যদি গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকতো তাহলে নরমাল বিটা চেইন থাকতো, বাট যদি এই গ্লুটামিক অ্যাসিডটা রিপ্লেসড হয়ে যায় ভ্যালিন দিয়ে, সেক্ষেত্রে আমার সিকেল সেল এনিমিয়া হচ্ছে. তার মানে সিকেল সেল এনিমিয়া, এখানে হিমোগ্লোবিন ডিফেক্ট থাকছে, হিমোগ্লোবিনের বিটা চেইনের ডিফেক্ট থাকছে, বিটা চেইন নাম্বার 6 ক্রোমোজোমে যেখানে গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকার কথা সেখানে থাকছে ভ্যালিন, এবং মিউটেশন ইন এ জিন অন ক্রোমোজোম 11. ক্রোমোজোম ইফেক্টেড হচ্ছে নাম্বার 11 ক্রোমোজোমে মিউটেশন হচ্ছে. মিউটেশন ইন দা জিন অন ক্রোমোজোম 11. ক্রোমোজোম 11. Then shortened life. Shortened life. The life expectancy is less.
Then common in African Americans. আফ্রিকান আমেরিকানস এর ভিতরে এটা কমনলি আমরা পাচ্ছি। তাদের লাইফ স্প্যান কম থাকছে, এরা অল্প সময় বাঁচছে এবং মিউটেশন হচ্ছে ক্রোমোসোম নাম্বার 16। বিটা চেইনে যেখানে গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকার কথা সেখানে চলে আসছে ভ্যালিন এবং এই যার কারণে বিটা চেইনটা ডিফেক্টেড হচ্ছে এন্ড দেয়ার ইজ এ what is the result? The hemoglobin defect. Cause of sickle cell anemia is a hemoglobin defect. এবং হিমোগ্লোবিনটার নাম কি? হিমোগ্লোবিন S। এই ডিফেক্টেড হিমোগ্লোবিন যেটা আমরা পাচ্ছি সেটার নাম হলো হিমোগ্লোবিন S. So this is the some information about the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a hereditary hemoglobin is defect and the hemoglobin is hemoglobin S defect in the beta chain and glutamic acid is substituted by valine mutation in a gene on the chromosome 11, short in life and common in African Americans. What are the clinical features of sickle cell anemia? The clinical features is intense pain, such intense pain in the bones or the chest. Then heart failure also happens. Then paralysis, anemia, and hypoxia. These are the clinical features of sickle cell anemia. But in case of children, what happens? In case of children, there is hemolyzed sickle cell aggregate and block the blood vessel. The hemolyzed sickle cells aggregate in the blood vessel. Due to this aggregation, the blood vessel is blocked, and we denoted it as infarction. So, leading to infarction. Because of this aggregation, the blood vessel is blocked, and we denote it as infarction. And this infarction commonly happens in the small bones, such as the bones in the hands and the feet. If there is infarction in the small bones, there is varying length in the disease. Varying length in the disease. তার মানে in case of children, এই যে সিকেল সেল গুলো সেগুলা ব্রেকডাউন হয়ে অ্যাগ্রিগেট হচ্ছে কোথায়? ব্লাড ভেসেলে। এবং এই অ্যাগ্রিগেশন মানে জড়ো হওয়া, একসাথে অনেকগুলা সিকেল সেল একসাথে যখন জড়ো হয় তখন ওরা ওই ব্লাড ভেসেলটাকে ব্লক করে দেয়, এটাকে আমরা বলছি ইনফার্কশন। এটা কমনলি হচ্ছে স্মল বোনস গুলাতে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্মল বোনস হচ্ছে, স্মল বোন সাধারণত হাতে এবং পায়ে থাকে। তো ওই স্মল বোনস গুলাতে যখন ইনফেকশনটা হচ্ছে তখন যেটা হচ্ছে যে আঙ্গুল ডিজিট বলতে সাধারণত আমরা হাত পায়ের আঙ্গুলগুলাই বোঝাচ্ছি, এগুলাতে কি হচ্ছে সাইজ শেপে ভেরিয়েশন হচ্ছে। নর্মাল যে সাইজ শেপ হওয়ার কথা কিন্তু সেই সাইজ শেপ থাকছে না। এন্ড ম্যানিফেস্টেশন গুলো কি হচ্ছে? বোন পেইন, চেস্ট পেইন, হেমাচুরিয়া। হেমাচুরিয়া, the definition of hematuria is presence of blood in the urine. Hematuria, presence of blood in the urine. Then এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া এবং জন্ডিসও দেখা যাচ্ছে। নিউমোনিয়া এন্ড জন্ডিসও দেখা যাচ্ছে। তো সিকেল সেল অ্যানিমিয়া কি হচ্ছে? সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার ম্যানিফেস্টেশনে থাকছে ইন্টেন্স পেইন, হার্ট ফেলিয়ার, প্যারালাইসিস, অ্যানিমিয়া, হাইপোক্সিয়া। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে hemolyzed sickle cell গুলো aggregation হচ্ছে and block the blood vessel, then lead to infarction common in the small bones. It's the bones in the hands and feet and varying the size of the length of the disease. And the manifestations are bone pain, chest pain, hematuria, presence of blood in the urine, pneumonia, and the jaundice. This is all about the sickle cell anemia. In next class, we learn about in this session tutorial, we learn the decreased amount of blood cells. In the next class, we learn about the increased amount of blood cells. That is the polycythemia. RBC count. If the RBC count is less than normal, we denote it as anemia. But if the RBC count is more than normal, we term it as polycythemia. It is also an important topic for VIVA, the polycythemia, and the topic for short note in the written examination. Sometimes the polycythemia rubra vera, a classification or types of polycythemia, comes in your written examination. So, in the next tutorial,